What's up my friends, welcome back to my channel. Very good morning. Sir, Erotokitos, you know the idea? Erotokitos? The corn. So Erotokitos Cretan Bakery, Kamari Beach. So finally bus uta porechi. So let's go for this cruise journey. Caldera cruise আমরা বাস উঠেছি বলি 8:45 এ বাস ছাড়ছে Erotokitos Cretan Bakery. This is the picking point. So as you guys can see, this is a picking point. Okay, and this is, I think, is a bakery shop. So now we are moving for the cruise journey. Let's enjoy the journey. So আমরা স্টিল এখনো পর্যন্ত এসে পৌঁছাইনি। তো এনিওয়েজ আমরা এখান থেকে পৌঁছে যাব হচ্ছে পোর্টে, দেন তারপর ওখান থেকে ক্রুজ নেব, ক্যালডেরা ক্রুজ, এবং সেই ক্রুজে করে আমরা ভলক্যানো ভিজিট করতে যাবো একটা। অ্যান্ড দিস ইজ দ্য প্ল্যান ফর টুডে, অ্যান্ড দিস ইজ দ্য বাস। So my friends, look at this beautiful view from here. এখানে সব ক্রুজ শিপসগুলো যাচ্ছে, বাস থেকে আমি শ্যুট করছি, এটা দেখতে পাচ্ছি। অ্যাজ আই ক্যান সি প্রত্যেকটা আইল্যান্ড আই থিঙ্ক ভলক্যানিক ইরাপশনের জন্য তৈরি হয়েছে। এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করার মতন, এই ছোট একটা আইল্যান্ড, বাট এখানে কিন্তু ইন্ডাস্ট্রি হিসেবে এরা ব্যবহার করে, ট্রাভেল ইন্ডাস্ট্রি তো আছে, উইচ ইজ প্রাইমারি ইন্ডাস্ট্রি, তাছাড়া ওয়াইন ইন্ডাস্ট্রিও আছে। দেখুন, so just look at this view. Please prepare your tickets, please, because outside we are going to check them, because inside to this bus we have two different groups, two different excursions. That's why. Yeah, ticket, right? Okay, yeah. So আমাদের টিকিটটা ভেরিফাই করছে এরা। জলটা দেখো শুধু, ও মাই গুডনেস, পুরো ব্লু ওয়াটার, অ্যামেজিং। কালকে আমরা এই পোর্টটাতে এসেছিলাম, এখান থেকে আমরা চলে গেছি আমাদের হোটেলে গালফিস। আমাদের এই জার্নিটা কতক্ষণের, কীভাবে যাবো, সম্পূর্ণ ডেসক্রিপশন তোমাকে দেবো, দেখতে থাকো। আর এই ক্রুজটাতে করে আমরা যাচ্ছি, এনজয় ইট। চরম ঢেউতে জাহাজটা হেভি দুলছে, অ্যান্ড এখানে কিছু খাবারের দোকানও দেখতে পাচ্ছি, বিউটিফুল। তাছাড়া এখানে সব লোকেরা রয়েছে, বিউটিফুল। স্টার্ট হয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছ যেমন চলছে আস্তে আস্তে। We're going to stop for about 15 minutes at the old port of Thera. You are kindly requested to stay with us in the boat, and then we will continue directly to the active volcano of Santorini. We are about to reach to see the active volcano. দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা, এইসব সব ভলক্যানিক ইরাপশনের পরে যে পাথরগুলো গুলে গুলে পড়ে, সেইগুলো সব এখানে রয়েছে। সো ইট ইজ অ্যামেজিং টু ওয়াচ। আর কি সুন্দর লাগছে, ব্ল্যাক, ফুললি ব্ল্যাক। সো
সো 12:20-তে চলে আসতে হবে, 12:20-তে। সো দিস ইজ দ্য রুট। চলো 12:20, এখন বাজে 11টা। অলমোস্ট 1 ঘন্টা 20 মিনিটের মধ্যে ব্যাক করতে হবে আমাদের। এই যে ভলক্যানিক ইরাপশনের ফলে এই পাথরগুলো বেরিয়ে এসেছে। 5 euro is the entry fees. Hi sir. 3 please. 1 to 3. 5 euros. Okay, sir. Scan the card and pass. Thank you sir. Scan it. Yeah. Let me get some entries. Please follow the designated walking path. Let's go by this route. Yeah. With a kid also. Come. এই ভলকানোটা এক্স্যাক্ট নাম হচ্ছে নিয়া কেমেনি জিওলজিক্যাল পার্ক ইন Santorini. Carbon, that's why it is black. As you can. When you will be back here, you have to turn left, not right. Left. On this path, left. And western. প্রচুর লোক এটা। সো বন্ধু, তোমাদের ভিডিও হতে ভালো লাগে তাই প্লিজ লাইক করে দিও একটা। হ্যাঁ, এতটা পথ যেতে হবে আমাদেরকে। Nea Kameni means new bird. It calls new because it has been created the last 430 years ago only, and burned because, as you can see, it consists only of rock volcanic formation. We have just lava around us, nothing else. This is the সো রাস্তাটা দেখো ফ্রেন্ডস, একদম কালো রোড, বিকজ এখানে অ্যাক্টিভ ভলকানো আছে অ্যান্ড দেয়ার আর সাম প্লেসেস ওয়্যার ইউ ক্যান টেক শেল্টার্স। সো একটা নিদর্শন বাড়ি নিয়ে যাবো, একটা পাথর তুললাম আমি এখান থেকে। এই জায়গাটা তো ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছে না, বাট কী আর বলবো, আমাদের ক্রুজটা ওই লাইন দিয়ে আসবে, ওখানে দাঁড়িয়ে থাকবে, ওই যে একটা ক্রুজ আসছে, তো আমরা এই লেনটা ধরে চলে যাব। 12:20 মধ্যে পৌঁছাতে হবে, তাই তাড়াহুড়ো করেছি। মা অলরেডি আগে বেরিয়ে গেছে, বাবা পেছনে পেছনে আসছে। অ্যান্ড অসাম লাগছে, কি সুন্দর হাওয়া, ভেরি বিউটিফুল। আই থিঙ্ক রাতের দিকে এখানে ট্রাভেল করা যায় না, বিকজ কোনো লাইট নেই, কোনো পার্টিকুলার টাইমেই আসতে হয়। তো চলো এবার আমরা রাস্তাটা কভার করতে হবে। অ্যান্ড বিভিন্ন জায়গায় ছোটো ছোটো করে একটা শেল্টার বানিয়েছে, এখন বসতে পারেন, বেঞ্চিও রয়েছে। সো লেটস গো, আর কি, এনজয়। ভলকানো দেখা হয়ে গেল, এখন আমরা ক্রুজে উঠবো। এক্সিট দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছি। সো 12:20 জাস্ট বেজেছে, তার মধ্যে আমরা পৌঁছে গেছি। আরে হ্যাপি সুইমিং ইজ ডান, ইট ইজ ভেরি নাইস। আর আস মাই ফ্রেন্ড, Isla Bonita.
a bird on a tree. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see.